Okay. So, importance of defect with respect to client is a priority one. Seriousness of defect with respect to test is called client. So based on the priority, the severity exists. So based on the severity, the priority may or may not exist. May not exist. Priority బట్టి severity exist అవుతుంది కానీ severity బట్టి priority exist అవ్వచ్చు exist అవ్వకపోవచ్చు. Priority. First priority will always be UI name. So whenever the client is visiting the company, first US UI test case. UI, just whether the look and feel easy to use and look and feel understanding. Whether the screens are understandable or not. The screen should be attractiveness. So all this will comes under UI test cases. So UI. So first priority is a UI test case. For example, client is visiting to a company. What is the first priority we are going to work at? UI. So mean that it should be understandable and it should be attractiveness. So first priority will be UI. Based on the UI, you are going for severity. For example, you are a developer and testing. You are going to design the Yahoo login window, right? Username and password have been designed up, and the OK button is with you, and cancel button is with me. So, without if your OK button is not released from the developer, the tester cannot test the functionality. ఓకే బటన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది క్యాన్సిల్ బటన్ ఉంది ఓకే బటన్ అనేది మీ డెవలపర్ రిలీజ్ చేస్తే కానీ మనం ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ద టెస్టర్ కెన్ సెట్ ది హై సివియారిటీ టు ద డెవలపర్ టు రిలీజ్ ద రిమైనింగ్ బిల్ రిలీజ్ చేస్తేనే కానీ టెస్ట్ నాట్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ with respect to test will always called severity with respect to developer will always be called as a priority. So based on the priority, the severity exists out, and this based on the severity, the priority may or may not exist. May or may not exist. So here, high severity, high priority, low severity, high severity, low priority, low severity, high priority. Okay. Low severity, low priority. So the difference with that. Can you give an example for this? High priority. UI test case is a high priority, first priority. Low severity, you can check the functionality later. It's not mandatory. Okay, so high priority will be UI test cases, and low severity will be functionality. If depends upon the situation, you can change it out. High severity, functionality is the most important. You can test it. UI test case is a low priority. Okay, na? UI test case is a low priority. Low severity, functionality is not necessary for that. First of all, you need to go for UI test case. UI test case is a high priority. Low priority, low severity. UI test cases as well as functional. Those two will come under just two. Okay, madam.
Got it? So this is the depends upon the situation. Depending upon the situation, we can change it out. If they ask you, can you give an example for this? You can give that. So high severity is UI test cases. Low severity is functionality. We can test the functionality later. UI is the most important. Now, third one is low severity, low. The last one is okay. Got it? సార్ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, అది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది. Okay. చూడండి, priority with respect to priority will go for severity. Priority with respect to client బట్టి priority ఉంటుంది. Severity Okay. అంటే with respect to tester బట్టి మనకి priority ఉంటుంది, severity ఉంటుంది. ఓకేనా? టెస్టర్ బట్టి టెస్టర్ Okay. డెవలపర్ సెట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఏమని హై సివియారిటీ సెట్ చేస్తాడు. ఏమని మీరు రిమైనింగ్ బిల్డ్ రిలీజ్ చేస్తే కానీ నేను టెస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ ఓకే. ఓకే. సివియారిటీ పెడతారు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ Okay. ప్రియారిటీ ఎప్పుడు ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ విండో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి, అది ప్రియారిటీ. దాంట్లో సివియారిటీ ఏది? యూజర్ నేమ్ సరిగ్గా లేకపోయినా, పాస్వర్డ్ సరిగ్గా లేకపోయినా, బటన్ సరిగ్గా డిజైన్ అవ్వకపోయినా, అది సివియారిటీ ఇస్తాం అప్లికేషన్. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ హై ప్రియారిటీ అన్నాం అనుకోండి. హై ప్రియారిటీ ఏది? ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏది? హై ప్రియారిటీ ఏది? యూఐ టెస్ట్ కేసెస్. యూఐ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే. సివియారిటీ ఫంక్షనాలిటీ మనం తర్వాత ఫంక్షనాలిటీ. తర్వాత టెస్ట్ యా, ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓకే, గాట్ ఇట్ సార్. ఫంక్షనాలిటీని మనం తర్వాత టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ యూఐ టెస్ట్ కేస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి? హై సివియారిటీ, లో ప్రియారిటీ అన్నారు. హై సివియారిటీ ఎప్పుడు ఏది? ఫంక్షనాలిటీ, రైట్? మనం enabled, disabled, color of font, these are the things we can discuss, we can test it out later. That is low priority. We discuss low priority. Functionality Okay. high severity check. High severity. Okay. High severity check. Okay. Okay. Low severity, high priority. Low severity is the functionality our test. Functionality. UI test case is the most important. High priority check. Okay. Okay, depends upon the priority, the severity exists. ఓకే, ఇక్కడ లో ప్రియారిటీ డిస్కస్ తర్వాత టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రియారిటీ కూడా ఫంక్షనాలిటీని తర్వాత టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మన సిచ్యుయేషన్స్ మనం ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. 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 సో దిస్ ఇస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఇట్. నౌ హియర్ లెవెల్ 0 ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ బిల్డ్. ఇనిషియల్ బిల్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? డెవలపర్ నుంచి వస్తుంది. ఇనిషియల్ బిల్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ డెవలపర్. Once you get the initial build from the developer, in the level 0, we are going to check the basic functionalities. We are going to do the basic functionalities. Basic functionalities are UI test cases. UI test cases check chestam. Enduku cheppaga indaka. So what is my basic? Basic is nothing but UI test cases. UI test cases. UI test case check chestam. Enabled unda, font correct ga unda leda. అందుకే ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసేప్పుడు ఏం చేస్తారు? వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ది యూఐ టెస్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్. యూఐ టెస్ట్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ యాజ్ దాన్ని ఏమంటామంటే దట్ బికమ్స్ యాజ్ ఎ శానిటీ బిల్డ్ అంటారు. శానిటీ బిల్డ్ ఆర్ శానిటీ టెస్టింగ్ అని కూడా అనమాట. శానిటీ బిల్డ్ ఆర్ శానిటీ టెస్టింగ్. సో ఇనీషియల్ బిల్డ్ బికమ్స్ ది ఇన్ ద లెవెల్ 1 ఇట్ బికమ్స్ ది శానిటీ బిల్డ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ శానిటీ బిల్డ్ మీద వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టెస్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ all P0, P1, P2 as batches. Batches అంటే సీక్వెన్షియల్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటారు. అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద UI బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్, జనరల్ ఫంక్షనాలిటీస్, కాస్మెటిక్ మొత్తం 3 ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటారు అన్నమాట. సో టెస్టర్స్ అన్నమాట చెక్ చేస్తారు అన్నమాట.
బ్యాచెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే దాన్ని ఏమంటామంటే కాల్డ్ యాజ్ టెస్ట్ సూట్ అంటాం. టెస్ట్ సూట్ అనొచ్చు, టెస్ట్ సెట్ అని కూడా అనొచ్చు. వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ టెస్ట్ లాగ్. ఈ టెస్ట్ లాగ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటారు. ఈ టెస్ట్ లాగ్ లో 3 కంటెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పాస్ అంటాం, ఒకటి ఫెయిల్ అంటాం, ఇంకోటి ఏమో బ్లాక్ అనొచ్చు, లేకపోతే షో స్టాపర్ అనొచ్చు. షో స్టాపర్ అంటాం. పాస్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ వాల్యూ అంటాం. యాక్చువల్ వాల్యూ. ఓకే. ఫెయిల్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ వాల్యూ. బ్లాక్ అన్నా, షో స్టాపర్ అన్నా, క్రిటికల్ అన్నా ఒకటే అన్నమాట. అంటే ఏంటండి, until the developer is not resolved, tester cannot go into the next phase. నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్ళాడు అన్నమాట. దాన్ని మనం షో స్టాపర్ అనొచ్చు, బ్లాక్ అనొచ్చు, క్రిటికల్ అనొచ్చు. ఓకేనా? సో వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సార్ అర్థం కాలేదు. డెవలపర్ అనేవాడు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లాగిన్ విండో ఉందనుకోండి, లాగిన్ విండోలో ఓకే బటన్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేసి టెస్టర్కి పంపిస్తే కానీ మెయిన్ పేజ్కి వెళ్ళగలడు. అవునా? ఇప్పుడు నా దగ్గర నేను యూజర్ నేమ్ డిజైన్ చేశాను, పాస్వర్డ్ డిజైన్ చేశాను, ఓకే బటన్ డిజైన్ చేయకుండా క్యాన్సిల్ బటన్ డిజైన్ చేసి మీకు డెవలప్ చేసి పంపించేసాను. మీరు ఏం చేయగలరు వితౌట్ ఓకే బటన్? అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? టెస్టర్ కెన్ సెట్ ది హై సివియారిటీ టు రిలీజ్ ద రిమైనింగ్ బిల్డ్. అంటే మిగతా బిల్డ్ కూడా రిలీజ్ అయింది, మేము ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేయగలం అని చెప్పి హై సివియారిటీ పెడతారు టెస్ట్. షో స్టాపర్ అంటే ఏంటంటే అంటిల్ అన్లెస్ డెవలపర్ రిజాల్వ్ చేసి పంపించకుండా ఉంటే మీరు వేరే అప్లికేషన్ టెస్ట్, వేరే ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేయలేరు అనమాట. నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళలేరు. రైట్? అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ నాట్ బీన్ రిజాల్వ్డ్ వీ కెనాట్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్ళలేరు అనమాట. లింక్ ఉంది, ఏది ఇన్బాక్స్ అనే లింక్ ఉంది అనుకోండి. ఇన్బాక్స్ అనే బటన్ లింక్ క్లిక్ అవ్వకపోతే ఎక్కడ ఉంటారు? హోమ్ పేజ్ లోనే ఉంటారు. యూ కెనాట్ గో ఇన్ టు నెక్స్ట్ ఫేజ్. రైట్? సో యూ కెన్ సెట్ ది హై సివియారిటీ టు ద డెవలపర్ టు రిలీజ్ దిస్ బిల్డ్. అంటే ఏంటి, ఈ లింక్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే కానీ మేము అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయగలం అని చెప్పి హై సివియారిటీ పెడతారు డెవలపర్కి. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? మిగతా వాటికి కాకుండా ఓన్లీ ఆ లింక్ మాత్రం టెస్ట్ చేసేసి, డెవలప్ చేసేసి, చెక్ చేసి మళ్ళీ పంపిస్తాడు టెస్ట్. ఓకేనా? ఓకే సార్. దాన్ని మనం బ్లాక్ అనొచ్చు, షో స్టాపర్ అనొచ్చు, లేకపోతే క్రిటికల్ అంటామట. సో వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ టెస్ట్ లాగ్, దట్ బికమ్స్ యాజ్ కాంప్రిహెన్సివ్ బిల్డ్ అవుతుందట. కాంప్రిహెన్సివ్ బిల్డ్. So initial build becomes a stable build, the stable build becomes a comprehensive build. ఈ comprehensive build లో if the expected value is not equal to actual value అయితే if the expected value is not equal to actual value అయితే then what we'll do, we'll send this to the tester will send this to the developer. Okay na? Developer. Okay. ఏం చేస్తారు? now we'll send to the developer కి పంపిస్తాం. డెవలపర్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే రిజాల్వ్ చేసేసి ఫిక్స్ చేసేసి రిజాల్వ్ చేసేస్తాడు. రిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరికి పంపిస్తాడు? అగైన్ సెండ్ బ్యాక్ టు ది టెస్టర్. సెండ్స్ టు ద టెస్టర్. టెస్టర్ పంపిస్తాడు. టెస్టర్ ఏం చేస్తాడు? ఏదైతే వచ్చిన ఇష్యూ వచ్చిందో ఆ ఇష్యూని మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తుంటాడు. ఇక్కడ లెవెల్ 2లో సో ఏదైతే మోడిఫైడ్ బిల్డ్ వచ్చిందో ఆ మోడిఫైడ్ బిల్డ్ మీద రీటెస్ట్ చేస్తాడు, అంటే రీచెక్ చేస్తాడు. ఓకేనా? రీచెక్ చేస్తాడు. దట్ బికమ్స్ యాజ్ రీటెస్టింగ్ అంటాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో దాన్ని రీటెస్టింగ్ అంటాం. సో ఏదైతే ఇష్యూ వచ్చిందో ఆ ఇష్యూని వాడు డెవలప్ చేసి రిజాల్వ్ చేసి వచ్చిన దాని మీద మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని ఏమంటాం? రీటెస్టింగ్.
That is called as a retesting under. So initial build becomes a stable build, the stable build becomes as a comprehensive build, the comprehensive build as కాంప్రిహెన్షన్ a retesting build. రీటెస్టింగ్. లాస్ట్ వచ్చేసి లెవెల్ 3 అండి. లెవెల్ 3లో ఏం చేస్తారండి, సేమ్ బిల్డ్ మొత్తం బిల్డ్ మీద అలాంగ్ విత్ మోడిఫికేషన్స్ మొత్తం అన్ని చెక్ చేస్తూ అప్లికేషన్తో చెక్ చేస్తూ దాంతో ఉన్న మోడిఫికేషన్స్ అన్ని చెక్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటామంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం మేడం. మోడిఫైడ్ ఓన్లీ మోడిఫై పార్ట్ చేస్తే రీటెస్టింగ్ అంటాం. అప్లికేషన్ మొత్తం చెక్ ఓకే. చేసి దాంతో పాటు మోడిఫికేషన్స్ కూడా చెక్ రీగ్రెషన్. చేస్తున్నాం అనుకోండి, దాన్ని రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే. ఓకేనా? సార్ ఈ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ టెస్టర్స్ అయినా డెవలపర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారా సార్? లేదు, అన్నిట్లో టెస్ట్ మేడం. ఓకే. ఓకే. అయినా రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ లో అయినా అన్ని డెవలపర్. ఓకేనా? యూనిట్ టెస్ట్ రిగ్రెషన్ అంటామండి. యూనిట్ టెస్ట్ రిగ్రెషన్ అంటే అది డెవలపర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, యూనిట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటూ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రీటెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట దాన్ని. అది యూనిట్ ఓకే. ఓకే. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. అది ఈస్ డన్ బై, ఇది ఓన్లీ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ విచ్ ఇస్ డన్ బై టెస్టర్. ఓకేనా మేడం? ఓకే. ఓకే సార్. సో ఇనిషియల్ బిల్డ్ ఏమవుతుంది, శానిటీ బిల్డ్ అవుతుంది. ఈ శానిటీ బిల్డ్ ఏమవుతుంది, కాంప్రహెన్సివ్ బిల్డ్ అవుతుంది. కాంప్రిహెన్సివ్ కాంప్రహెన్సివ్ బిల్డ్, బిల్డ్ వచ్చి రీటెస్టింగ్ అవుతుంది. ఈ రీటెస్టింగ్ రీటెస్టింగ్. వచ్చి రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. దీన్నే మనం లెవెల్స్ ఓకే. వర్సెస్ బిల్డ్ అంటాం. అంటే ఏ బిల్డ్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేస్తామని చెప్పేదాన్ని మనం లెవెల్స్ వర్సెస్ బిల్డ్స్ అంటాం. లెవెల్స్ వర్సెస్ బిల్డ్స్ అంటాం. ఇందులో మనకి ఓకే. డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ తెలిస్తే మీకు ఈజీ, మిగతా ప్రొసీజర్ అంతా ఈజీ అనమాట. డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి.
అర్థమైంది మేడం అమ్మా? హలో హలో సార్. చెప్పండి. నేను అర్థమైందా బొమ్మ చూస్తే? అర్థమైంది సార్. సో ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ ఇది మాట, డిఫెక్ట్ ఐడి అంటారు. ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ వస్తే దాని యొక్క స్టేటస్ ఎప్పుడు న్యూ అండి, దాని స్టేటస్ ఎప్పుడు న్యూ అనమాట ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ వస్తే. ఓకే, ఆ డిఫెక్ట్ రీప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ డిఫెక్ట్ అనేది ఒకేసారి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే రీప్రొడక్ట్ అంటారు. రీప్రొడక్ట్ అంటే చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మీ వాయిస్ చిన్నగా వినిపిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. So for example, you have opened my now can you hear me? ఓకే సార్. gmail.com, or for example I opened my YouTube smart. In this page I entered my something like Mercury, I entered some Mercury message. Just if I click on OK, that I am getting a small message like some spelling mistake, like demo site spelling mistake is there. If I click OK button, then only it goes to the next page. Okay, I went to the register, I entered all the fields. Again I'm getting the same issue. What kind of issue is getting out? Spelling mistake issue, right? Same spelling mistake I'm getting out here in the same page also. If I click on the next page, if I click on the next link, same issue I'm getting out. What kind of issue I'm getting out? Please, demo site spelling mistake is there. That kind of pop-ups I'm getting out. Okay, so same pop-up is repeating. That is a report. That means that I need to generate the report for the pop-up itself, and I'm going to send to the developer. What the developer is going to, they're going to fix it out. So Fix the defect. he may be accept, he may be reject, or he may be deferred. Fix and accept చేయొచ్చు, రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, డిఫర్ చేయొచ్చు. యాక్సెప్ట్ చేసి అనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు రిజాల్వ్ చేసి టెస్టర్ పంపిస్తే టెస్టర్ రీఓపెన్ చేసి రీటెస్టింగ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఓకే. రిజెక్ట్ చేసి అనుకోండి, డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ పాపప్ రావట్లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి అంటాడు. ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తాడు, టెస్టర్ పంపిస్తే టెస్టర్ రీఓపెన్ చేసి మళ్ళీ టెస్ట్కి రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాడు. సో రీటెస్టింగ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాను మేడం, నేను పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాల, రైట్? ఈ పాపప్ వచ్చింది, ఓకే. రైట్? స్టిల్ ఓకే. నేను ఏం చేస్తాను, ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ అ స్క్రీన్ షాట్. I'll take this as a screenshot and I'll send to the developer. డెవలపర్. ఓకే. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, మనం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు అది వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తే, వాడు వచ్చింది కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. వాడు డెవలపర్ వాడు వస్తుంది, డిఫెక్ట్ వస్తుంది, నేను చెక్ చేస్తామని చెప్పి దే గోయింగ్ టు రిజాల్వ్ చేసి టెస్ట్ పంపిస్తే టెస్టర్ రీఓపెన్ చేసి ఈ గోయింగ్ టు డూ ద రీటెస్టింగ్. ఓకేనా? ఓకే సార్. వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పాపప్స్ అని అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు పాపప్స్ రావట్లేదు, డైరెక్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేసి వస్తుంది, యాక్సెప్ట్ చేసి వస్తుంది అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు డెవలపర్, రిజెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి రీఓపెన్ అయిపోతుంది. టెస్ట్ పంపిస్తే టెస్ట్ రీఓపెన్ చేసి మళ్ళీ రీటెస్టింగ్ చేస్తాడు. డిఫర్డ్ అంటే ఏంటంటే, డిఫర్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ రిఫర్డ్. Deferred in the sense it's not mandatory, it's a type of pop-up. So directly the developer can close the process. You know? ఓకే సార్. So for your understanding, accept in the sense if developer still finds if there is
error in the if there is error in the application which is not responding during runtime process. వాడు ఏం చేస్తాడు? యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ డెవలపర్ cannot find the error in the application during runtime process. సో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు? రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, deferred. If developer finds it's not mandatory to check చేయగలంత ఇంపార్టెంట్ కాదంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? డిఫర్డ్ అని చెప్పి వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తారు. రిజెక్ట్ అని చేసి టెస్టర్ పంపిస్తారు. యాక్సెప్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? రిజాల్వ్ చేసి టెస్టర్ పంపిస్తారు. ఓకేనా? టెస్ట్ ఏం చేస్తాడు? టెస్టింగ్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? రీటెస్టింగ్ చేస్తారు. రిజెక్ట్ చేసాడు ఏంటంటే డైరెక్ట్ మళ్ళీ అవుతుంది, రీఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసి కూడా రీటెస్టింగ్. సార్ ఇది ఏ కేసెస్ లో రిజెక్ట్ చేస్తారు సార్? నార్మల్ గా ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇఫ్ పాపప్ మనకి రాకుంటే అది రిజెక్ట్ చేస్తారా సార్? రిజెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే సార్. ఈ 3 కేసెస్ అన్నమాట. ఒకటేమో యాక్సెప్ట్, ఒకటేమో రిజెక్ట్, ఒకటేమో డిఫర్డ్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇక్కడ the time interval between reported on and reported and resolved on is known as bug interval period. అంటే టెస్టర్ రిపోర్ట్ చేసే టైం నుంచి డెవలపర్ రిజాల్వ్ చేసే టైంని, ఈ పార్ట్ని మన బగ్ ఇంటర్వెల్ పీరియడ్ అంటాం. కాల్డ్ యాజ్ ఏ బగ్ ఇంటర్వెల్ పీరియడ్. ఓకే మేడం? ఓకే సార్. bug interval period. Next, set of test cases executing parallel is known as test suite or test set. Okay, next, software and hardware used to test the functionality is known as test environment or environment resources. Environment resources.
ఓకే మేడం. ఓకే సార్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ విల్ బి ది స్టేటస్ ఆఫ్ బిఫోర్ retesting is dash, after retesting is dash, during retesting is dash. A fix, B open, C reopen, D close. Just to think and let me know tomorrow. Madam, what is the status of defect before retesting is dash? Of seeing this diagram, you can identify it. Retesting ముందు ఏమవుతుంది, రీటెస్టింగ్ తర్వాత ఏమవుతుంది స్టేటస్, రీటెస్టింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు స్టేటస్ ఏముంటుంది, దాని స్టేటస్. ఓకే. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, types of defects. What are the types of defects we are having? Types of defect ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ UI defect. UI defect. సెకండ్ వన్ వచ్చి ఇన్పుట్ డొమైన్ డిఫెక్ట్. ఇన్పుట్ డొమైన్ డిఫెక్ట్. థర్డ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్ డిఫెక్ట్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్లికేషన్ లోడ్ డిఫెక్ట్. నెక్స్ట్, రేస్ కండిషనల్ డిఫెక్ట్. నెక్స్ట్, input domain. Next, exceptional handling. Last one is called as manual support defect. Manual support defect. So these are all the different types of defects which you find in testing. UI defect, what do you remember UI defect? Even spelling mistakes కానీ, ఇంప్రాపర్ అలైన్మెంట్ కానీ, ఓవర్లాపింగ్ కానీ, బటన్ మీద ఒక్కొక్క బటన్ ఉంది అనుకో, ఇంకో బటన్ దాని ఓవర్లాపింగ్ కానీ, ఇలాంటి కేసెస్లో మనం వాటిని UI డిఫెక్ట్ అంటాం. ఓకేనా? ఒకటి ఓకే. ఇన్పుట్ డొమైన్ డిఫెక్ట్. ఎక్కడ విన్నారు ఇప్పుడు? ఇన్పుట్ డొమైన్ నిన్న విన్నారు. సో వేరియస్ రేంజ్, ఇది దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? రేంజ్ అండ్ టైప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ కానీ, అలాంటి కేసెస్లో ఇన్పుట్ డొమైన్. డేటాబేస్ డిఫెక్ట్ అంట. డేటాబేస్ డిఫెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నాట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్ టు బ్యాక్ ఎండ్ కంటైనర్స్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే పర్ఫామ్ చేస్తామో అది బ్యాక్ ఎండ్లో స్టోర్ చేయలేదనుకోండి, దాన్ని డేటాబేస్ అంటారు. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అన్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సెప్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ జావాతో డెవలప్ చేసిన ఆన్లైన్ షాపింగ్ సిస్టమ్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సెప్ట్ లాగిన్ విండో, లాగిన్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను, అంటే రిజిస్టర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఏదైతే డేటా స్టోర్ చేస్తామో ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది? బ్యాక్ ఎండ్. అవునా? బ్యాక్ ఎండ్. జావా యూస్ చేస్తుంది JDBC, జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. ఇది బ్యాక్ ఎండ్లో స్టోర్ చేయలేదనుకోండి, ఏం స్టోర్ చేయాలి ఇప్పుడు? యాక్చువల్గా మీరు ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నారో ఈ ఫీల్డ్స్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్లో స్టోర్ చేయకపోతే
ఈ ఫీల్డ్స్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ చేయకపోతే వాటిని ఏమంటాం? డేటాబేస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. ఓకేనా? డేటాబేస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే, ఓకే. application load defect. Application load defect అంటే application is not supporting multiple environments. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ అనే పేజ్ని విండోస్లో వర్క్ చేయాలి, విండోస్ 10లో వర్క్ చేయాలి, విండోస్ 8లో వర్క్ చేయాలి, విండోస్ 7లో కూడా వర్క్ చేయాలి. కానీ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుంది? which is supporting only విండోస్ 7 ఆర్ విండోస్ 7 మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, మిగతా వాటి సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం? అప్లికేషన్ లోడ్ డిఫెక్ట్. రేస్ కండిషనల్ డిఫెక్ట్. అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ multiple virtual users. That is example, application should support 100 users, but it is supporting only 50 users. So in that case, we'll go for race conditional defect. Okay, madam? Race conditional defect. Here operating systems, here is an users, number of users access. Okay, na? Hello? ఓకే సార్. ఓకే సార్. Okay. Exception handling. Accepting invalid pop-ups. Not accepting valid pop-ups. Difference in చెప్పగలరా? Invalid username and invalid password enter చేసాం, but it is navigating to home page కి వెళ్ళిపోతుంది. Invalid credentials ఓకే. ఇఫ్ అది రాంగ్ అయినా కూడా హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? హోమ్ పేజ్. ఓకే. ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చామనుకోండి, రిమైన్ స్టేబుల్, ఆ పేజ్లోనే ఉండిపోతుంది. ఓకేనా? స్టేబుల్ అక్కడే ఉంటుంది, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళట్లా. ఓకే, సో వీటిని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటారు. లాస్ట్ వన్ వచ్చి మాన్యువల్ సపోర్ట్ అంటారు. అంటే ఏంటి? హెల్ప్ డాక్యుమెంట్. ఇన్వాలిడ్ హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ for the required functionality. Is a